হাই ফ্রেন্ডস, আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি। সেটা হচ্ছে হাউ টু মেক কমপ্লেক্স উইথ অ্যাডভার্ব অফ রেজাল্ট ক্লজ। রেজাল্ট ক্লজের হচ্ছে লিঙ্কার হবে সো দ্যাট মানে যাতে। লেটস সি দ্য এক্সাম্পল। উই স্টাডি হার্ড, উই মে স্কোর গুড মার্কস। তাহলে কি হবে? আমরা কঠোর পরিশ্রম করি যাতে আমরা কি ভালো রেজাল্ট করতে পারি। তাহলে উই স্টাডি হার্ড, এখানে হবে শো দ্যাট যাতে করে উই মে স্কোর গুড মার্কস। ওকে ফ্রেন্ডস, 1 নম্বর এক্সাম্পল। 2 নম্বর, all eat, they may live। সবাই খায় যাতে করে তারা বাঁচতে পারে। তারা বাঁচতে পারে কিসের মাধ্যমে? খাওয়ার মাধ্যমে। all eat so that যাতে করে they may live। 3 নম্বর এক্সাম্পল, he grows corn, he may earn money। তাহলে সে হচ্ছে শস্য উৎপাদন করে, সে হচ্ছে কি করতে পারে? টাকা উপার্জন করতে পারে। তাহলে he grows corn so that he may earn money। তাহলে সে শস্য উৎপাদন করে যাতে করে সে কি করতে পারে? টাকা উপার্জন করতে পারে। Hope you understand, friend. See you again with a new video.